كل شيء قدير في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। जर्मनी के शहर माइंस में मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए मुसलमान शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक की सादतों को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए इस्लामिक कल्चर सेंटर बोस्निया की तरफ से बैनुल मज़ाहिब इफ्तारी का एहतमाम किया गया। Islamischen Gemeinschaft der Bosniaken in Mainz, vor allem dem Vorstand und allen Mitgliedern der bosniakischen Gemeinden für ihre Mitwirkung und Mitgestaltung heiße ich Sie alle recht herzlich willkommen। जिसमें सूबे की वज़ीर आला मालूद राया समेत मुख्तलिफ मुल्कों की मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं, मसीह बरादरी के रहनुमा और जर्मन कम्यूनिटी की अहम शख्सियात अपने अहल खाना के साथ शरीक हुई। This is a wonderful building. It's a sign that the Muslim people here in our country, the new citizen in Germany, and I think that is the beginning for the future from a Muslim here in Germany. Germany is a multicultural country, and 5% of the people are Muslim, and so it's a normal sign that Muslim they are now a part of Germany. This building symbolizes this situation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we had a very multicultural evening. There were German people, Turkish people, Arabic people and Bosnian people, Pakistani people, and we all did together iftar. The Prophet ﷺ lived with every human being in a very peaceful and merciful way, so it doesn't matter whether they are Muslims or non-Muslims, we have to live in peace and harmony together. We are here in the Bosnian Islamic Center in Mainz, and this is just one of more than 70 Bosnian mosques in Germany. This is a new building, as you see, and I think it's very important to have a new mosque in Germany because this is the best investment and the best contribution against extremism. I'm very proud to be a part of this community. Life as a Muslim is a big challenge in the West, and we know it very well. And we use every opportunity to meet each other, like today. And we meet other Muslims from other countries like Morocco, like Turkey, Pakistan and so on. And I think it's very important also to meet the people from politics. And I'm very glad to meet today the Prime Minister from Rheinland-Pfalz. This is for sure, this is the best way to create a common life in Germany. वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि जर्मनी में ऐसे मराकज़ जिनसे भाईचारे, अमन व मोहब्बत और दोस्ती के पैगामात को फ़रोग़ मिले का क़याम खुश आइंद है। Wünsche ich einen guten und einen gesegneten Ramadan. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, dass ich heute Abend mit Ihnen zusammen das Fastenbrechen begehen darf. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung. Wenn ich mich hier im Saal umschaue, so zeigt dieser Abend sowie ganz viele Einladungen, die Muslime andernorts im Ramadan aussprechen, ob der Islam zu Deutschland gehört, ist doch längst mit einem Ja beantwortet. Das Fastenbrechen im Ramadan fest zum Jahreskalender in unserem Land. Und das ist auch gut so. Sie und die muslimischen Gemeinden im ganzen Land tragen damit zu einem guten Miteinander und zu einer guten gemeinsamen Zukunft bei. Dabei geht es darum, bestimmte Fragen, die das Leben der Muslime betreffen, gemeinschaftlich zu regeln. Dazu gehören beispielsweise Bestattungen oder islamische Seelsorge oder auch die Frage des Religionsunterrichtes. Bekanntlich ruhen derzeit diese Gespräche zwischen der Landesregierung und den islamischen Verbänden. Diese Unabhängigkeit lassen wir gerade gutachterlich prüfen und ich bedanke mich wirklich aus Herzen im Namen der Landesregierung, dass Sie als islamische Verbände in Rheinland-Pfalz diese Vorgehensweise unterstützen.
Mir ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig zu betonen, das ist unsere Pflicht als Staat und kein Misstrauensvotum. Unser Gesprächsfaden ist deshalb nicht abgerissen und er wird auch nicht abgerissen. इन्होंने जोर दिया कि जर्मनी में मुकीम मुसलमानों को अपनी राय के इजहार और मजहबी, समाजी और फलाई कामों की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, इसलिए कानून की पासदारी करना भी हमारी जिम्मेदारी है। I'm here at the Bosnian community in Mainz. That is the capital of Rhineland-Palatinate, the state in Germany. And I'm here to celebrate Iftar with the people here. And it's a really wonderful evening. And the people are very, very friendly. And it's an important sign to celebrate Iftar together and to show that every religion is welcome in our country. जर्मनी में ऐसे इस्लामी मराकज़ के क़याम से न सिर्फ जर्मन मुसलमानों के साथ भाईचारे को फ़रोग़ हासिल होगा, बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के साथ राब्ते और कुर्बत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बिलाशुबा रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना बैनुल मज़ाहिब रवादारी और कदरदानी की एक अनोखी मिसाल है, जो अपनी जड़ों को भुलाए बगैर एक दूसरे के साथ कुशादा दिली और रवादारी के मुज़ाहिरे का बेहतरीन मौका फराहम करता है। शबीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, माइंस, जर्मनी। अल्लाहु अकबर अल्लाह